Let the Word of God mag-speak sa imong kasing-kasing. Amen. This is not our opinion. This is from the very Word of God. Okay, by the way, just like to acknowledge, katong gikan sa Bukidnon, ma'am, welcome. Bako kumigikan Bukidnon, pero sa Malay-Balay, gikan. Nagkatan sa Liog Camp, dito sa Refuge Mountain Bible Campground, kay Pastor Dan Cadaos. Anyway, sa ating lesson this morning, this is more about thanksgiving. Okay? Our lesson is more about thanksgiving. Ang Luke chapter 17, kaning passage from verses 11 to 19, this is about katong pulo ka mga adunay sangla, adunay mga sakit. Unya, sa diha nanawag sila kay Jesus, naayo sila, pero usaray mo balik, kunya, nagpasalamat sa Ginoo. Mura po ang mga Kristohano, no? Amen. Makarelate ba dan? Amen. Kapag giluwas, pagkamuhan gitagay kasiguraduhan, kapag langit, pero usahay, dili tanan, inakahibalo sa kaluwasan, panigon sa langit, dili tanan mangalagad o magpasalamat sa Ginoo. Amen. Dili ba, doon pangutana ang Ginoo din were there the 10 cleansed, but where are the 9? Amen. Dili ba doon napulong akong giayo pero asa man ang siyam? Amen. Mausad ang kadaghanan sa mga Kristohano. Dili ba nagipangluwas na mo pero asa man mo? Amen. Adlaw sa simba, asa man mo? Amen. Adlaw sa prayer meeting, asa man mo? Adlaw sa soul winning, asa man mo? Adlaw sa choir practice, asa man mo? Were there the 10 cleansed, but where are the 9? Dili ba gipangluwas na mo pero ano mo nagnanagad ako? Amen. Wala ako naghatag of thanksgiving ako. God is very concerned of giving. Amen. So, dili atin misinterpret ha. So, ang Ginoo, concern siya sa kung say atong gipangayo, iyan ihatag. God is very concerned of giving. But ang pamutanang, are we concerned of thanksgiving? Amen. He is very willing to give kung say atong need. But then when He gives our needs, the question is, nagkapasalamat pa ba ta? Right. Are we giving back the glory to Him? Amen. So let's learn this passage from Luke chapter 17, verses 11 to 19. In verse number 12, and as He entered, are you there in your Bibles, please? Follow along with your eyes. And as He entered into a certain village, there met Him 10 men that were lepers. There met Him 10 men that were lepers. First, makita nato din their sickness. Their sickness. Adunay 10 lepers. When Jesus was passing by, in verse number 13, they lifted up their voices and they called kay Jesus and they asked for help. Ngayon sila. But don't you know, mga kaigsunan, lepers in the old time, sa Bible time, wala siya'y cure. Wala siya'y tambal. So, sa'y ginabuhat sa leprosy. Ano na sila'y sakit nga lamsa? Sa lamon. Oo, sangla. So, kini, the lepers, ang kung nakay leprosy, hinay-hinay niya i-deteriorate. Hinay-hinay niya tanggalon kung unsay naa sa imuhang body parts. Mura siya og virus, hinay-hinay mo kaon ba? Matanggal siya kung nakay leprosy sa ears, matanggal siya down sa kung asa niya ma-reach. So wala siya itambal. So hinay-hinay matanggal, kung nakay sakit nga sangla, hinay-hinay matanggal ang imuhang body parts. That's why these 10 lepers, they asked Jesus Christ, since He was performing different miracles, they heard of the Lord Jesus Christ, and so they lifted up their voices and called on the Lord Jesus Christ. But announce na ito ang situation sa lepers. Their sickness, their lepers. Sin, igsoon ang sala, mura man og leprosy. Amen. Sin is like a leprosy. Kung ang leprosy mo, hinay-hinay o tanggal sa body parts, kung magsakit kay lepros,
sin also will deteriorate sa imong Kristohanon nga kinabuhi. Amen. In James chapter 1 verse number 15, the Bible says that when lust had conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. If you are first time today and you don't know kung paano ka sa langit, sin will bring you to hell. Sin will drive you to hell. I'm sorry, but you're going to hell. But here's the good news. There is a Savior, and His name is Jesus. And if you accept Him as your Lord and personal Savior, you can go to heaven 100% sure. Amen. Amen. You can be healed of sin through the Lord Jesus Christ. Amen. Wash away ka sa iyang blood. Your sins will be forgiven. You accept Him, and you're going to heaven. But if you're a Christian, you know you're going to heaven. You know that you're saved. But if you're living in sin, kaning leprosy mo deteriorate, hinay tanggal sa kung sa'y naakan. And so sin also, hinay-hinay siya mo tanggal. Sin, when it is finished, bring it forth death. O sa mga death, Brad, basig na i-impart sa imuhang ministry. And then later on, if you're doing sin, wala na kayo kalipay sa ministry. Maybe you're in the choir, you're singing, but you're living in sin. And if you continue in sin, wala na kayo kalipay. Amen. I mean, death sa panalangin sa Ginoo. God wants to give us the blessing, but if we will continue in sin, of course, God will stop this blessing. Amen. Dili man dalo atong Ginoo, but if we will continue to live in sin, He will stop the blessing. Amen. And sin, by the way, will leave some scars sa atong kinabuhi. Kasabot taon sa scars, pikla. Kung masamad ka, kung mapasok ka tambol sa ako na ako'y pigilan dinhi, maulaw ko mag-short kaya ako'y piklat dinhi, nasamad ko sa tambol so, wala ni maayo. So ano na ako'y piklat? Scars. Sin. Ano na istorya? Ang bata, o iyang amahan. Kining bata, sa sige niyan, nadungol ba? Taga-uli niya gikan sa eskwelahan, may doon nagiyahang papa, pagkadumula, gini mo na, mo teacher, dinigikan, isumpong ako, nabuli ka, nangawat ka, nisipat ka. So napula niyang papa. Ikaw niyang papa na, maghimot tag kasabutan. Diyan sa gate na to, magbutang ko tabla rin ha, akong lansangan ang tabla. Uni ako taga-uli ni mo report ang imo maestra nga doon na kay sala gibuhat, ako nabot niya og lansang diha. So sa tuod man pagkasunod semana na puno jud og lansang ang tabla. Sa kagaya ko sa bata. But then pagka Friday ni uli ang bata nitanaw siya sa tabla. Nakapaminsan ang bata ba? Kamura-una siya. Pagkabukuya gid na ko, puno gid ako ang tabla. Di doon siya sa iyang papa. Ingon niyang papa na, tanawa ng puno, hindi mo ba? Kano mula, hindi mo eh. Anak ng papa sa iya ha, na, nanaputay kasabutan. Sa sunod, simana gani, kung uli ka, nga na kay good report, matagusa sa lansang diha, nga ako gidugdog, akong Tagalog, excited kayang bata. Pagka Monday ato sa school, good report, tanggal ko sa kalansang. Pagka Tuesday, tanggal ko sa kalansang. Pagka Wednesday, ato na Friday, natanggal ta ng lansang. Excited siya muli, nanuktok siya sa balay. Yablihan siya sa iyang papa, hampo kay siya, excited siya pa. Tanawa, wa naging kay lansang na makita diha sa tabla. Gidala siya sa gawas, bayan sa siyang papa, ulingon niyang papa with a sad heart, with a lonely heart, ulingon niyang papa na, wala na tuod ang lansang, pero ani sa lansang, ako kaya ako makita. Amen. Amen. Ingon siya na, the nails may be gone, but scars remain. Amen. Amen. Ikson, you're heaven bound. You're going to heaven. You're washed away by the blood of Jesus Christ. But if you will continue in sin, it will leave some scars atong kinabuhi. And those scars sometimes lisod kahit ang galon. Di ba? Biglang lisod kahit ang galon. Mamalit dito mga
mga lotion na makatanggal sa piglat. But sad to say, sin will leave some scars in your life. And if you will not overcome sin today in your life, it will leave some scars. That's why it's so an encouragement today. Let's stop living in sin. Just like this leper. Sin is like a leper. It will destroy your Christian life. Just like these 10 lepers. Amen. Their sickness. They're lepers. They don't have hope. Sila'y paglaon. Why mutabang nila? Verse number 12, and as he entered into a certain village, they met him 10 men that were lepers, which stood afar off. Now, which stood afar off there. Kaya afar off means in a distance. Layo. Kaya naman, bina-isolate sila kay makatakod. Ang sala po niya yung naigsoon, makatakod, no? Amen. Mauna kung ikaw Kristohanon, o niya sige tagpakasala, ang ubang Kristohanon nga makita na to, mingon sa tao, okay ra man yung pagkasala, makasala sila. Amen. Which stood afar off. They're lepers, and not just they're lepers, but they're lonely. Nga man, kuwaon man ni sila sa ilang family, they can't stay sa komunidad, kaya tungkol makatakod sila. Don't you know, igsoon, sin will cause you to isolate. Sin will cause you to be alone. Amen. Sin will cause you to hide from the man of God. Right. O ikaw dili tanang manimba kay mahadlok man mawalihan. Dili makita ikaw yun ang giwalihan. Amen. Sin will cause us to isolate. Sin will cause us to be lonely. Sin is a moment of pleasure but a lifetime of regrets. Panandalian ng kalipay. Pero ang pagmahay, ito lifetime. Amen. They're sick. They're sickness, they're lepers, and they're lonely. I don't know about you today. Maybe you're sick. Maybe you're a leper. Maybe you're hiding some sin. Maybe you're lonely. By the way, you can hide it from your pastor, but you can't hide it from God. Amen. Amen. Pwede ka malto sa church, malipayon. Pwede ka malto sa church, singing the choir, involving in the ministry. But you're sick. There's something in your heart you want to be surrendered. Amen. That's why surrender it today. Number 2 this morning,